ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Welcome back, students. Let us do some problems based on trigonometric identities, or you can say that as trigonometric formulae, basic formulae. What are the basic formulae? There are 3 in number. What are the 3 formulae? First one, sin square plus cos square. Remember always, theta can be alpha, beta, gamma, anything. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. From that we get sub formulae. Next one, 1 plus tan square theta equal to secant square theta. Again you have 3 or 4 sub formulae from that. Next one is 1 plus, just now you learnt it, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. From using these 3 formulae, you can derive or you can write few more formulae like nearly 4 plus 4 plus 2, 10 sub formulae. But remember these 3 formulae and then memorize it, and with the help of that you can do some problems. Now in today's class, for our 10th class syllabus, we need to work some problems based on trigonometric identities. Now I am writing some problems. First problem I am writing, if tan theta is equal to root 3 comma theta is acute, find 1 plus cos theta. This is a previously asked question in the examination. What is given? Tan theta is given as root 3, and what about theta? Theta is acute, that is what is given. So we learnt one table. In the table all the angles are acute angles only. From the tables, can you remember what is the angle? If tan theta equal to root 3, what is theta value? Can you remember? Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. Tan 0, 1 by 0, like that, first column, first row, second row, third row, something like that. What is tan 30? 1 by root 3. What is tan 45? 1. What is tan 60? Root 3. Here theta equal to 60 degrees. If you can recollect the answer, you can substitute theta equal to 60 and you can substitute here and get the answer. Otherwise, how to do it? If you don't recollect the tabular formula and trigonometric ratios, then how to do it?
you can write this as root 3 by 1. This is opposite side by adjacent side. Am I right? So now draw one triangle which is right triangle. This is right angle. This is theta. This is opposite side. This is adjacent side. This is hypotenuse. Am I right? What is opposite side given? Root 3. What is adjacent side given? 1. What is Pythagoras theorem? We know that Pythagoras theorem, root 3 square plus 1 square is equal to 3 plus 1. Root 3 square is 3, 3 plus 1 is 4, which is 2 square. Therefore, hypotenuse is 2. Understood this? This is with the help of hypotenuse. Pythagoras theorem, we find out the value of hypotenuse. Now we have a right triangle. From triangle, what is sin theta? What is cos theta? What is tan theta? All these values we can write, but whatsoever we require, we will write. Anyway, what is sin theta? Opposite side by hypotenuse, root 3 by 2. What is cos theta? 1 by 2. What is tan theta? Again, root 3 by 1, root 3. But these are not required. Whatever is required, we will write. We are asked to find 1 plus cos theta. 1 plus cos theta equal to, this is from triangle. 1 plus cos theta. 1 plus, what is cos theta? 1 by 2. 1 plus 1 by 2, 3 by 2. Or you can say LCM is 2, 2 plus 1. The answer is 3 by 2. I will tell you a shortcut also for this. The moment you look at tan theta equal to root 3, what is theta? You have to recollect from the table, you have to recollect from your memory. Theta is 60 degrees. 1 plus cos 60. Again recollect from your table, what is cos 60? Write the value and get the answer.